السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم لمختبر الفيروسات العملي بعنوان Immunocytochemistry, Immunohistochemistry و Hybridization، وهي الطرق المستخدمة في الكشف عن الفيروس أنتيجين. الآن راح نتحدث عن Immunocytochemistry اللي هي مختصر ICC, a highly sensitive anti-specific method to localize the antigen in the cells. طبعا بهاي الطريقة يكون in the cells with a labeled antibody to detect the virus antigen. Also it's easy and the principles مال هاي الطريقة اللي هي the primary اللي هو monoclonal antibody binds the antigen. The secondary antibody conjugate or labeled by enzyme, for example, binds to the bound primary antibody. ثم the chromogenic substrate of the enzyme will react with the bound enzyme. The label will yield a color precipitate at the site of the antigen. So its name ICC اللي هي هنا موضحة بالفكر اللي هي الفور ستيب اوف ICC: السيل سيدنج، اميون ستيننج، imaging and image analysis اللي هي البرايمري انتيبودي اللي هو يرتبط مع الانتيجين، ومن ثم السكندري ثم chromogenetic substrate of the enzyme will react with the bound enzyme واللي هو yield البرودكت اللي هو الكلر برودكت. الابليكيشن مال هاي الطريقة هي ثلاثة: أي antigenemia assay اللي هي detection of the antigen in the blood. Example: detection of early SCMV antigen in neutrophils isolated from blood of patient with suspected acute human cytomegalovirus infection. The clinical application هو patient with kidney transplantation in whom serology is less important in the diagnosis of acute human cytomegalovirus infection، وكذلك in immunocompromised patient وال HIV positive patient. هنا نشوف انه الاميونوسايتوكيميكال staining of neutrophils isolated from patient with renal transplantation using monoclonal antibody to human cytomegalovirus L protein. الانتيجينيميا assay show positive neutrophils nuclei اللي هي تكون باللون الدارك براون nuclei كما مؤشر بالأسود، كما هنا واضح اللي هو dark brown nuclei. What is the benefit of antigenemia assay in the immunocompromised patient اللي هو ذكرناه سابقا؟ B. Urine cytology in congenital infection such as congenital CMV، وكذلك بالpap smear and ICC in diagnosing HPV human papilloma and serotyping. الطريقة الثانية هي الاميونوهيستوكيمستري، a highly sensitive anti-specific method to localize the antigen in the tissue sections. بالطريقة الأولى in the cells، هنا in the tissue section with a labeled antibody to detect the virus antigen. البرانسبلز مال هاي الطريقة اللي هي البرايمري انتيبودي يرتبط مع الانتيجين، ومن ثم يرتبط السكندري انتيبودي، ومن ثم attachment of enzyme conjugates streptoavidin to the biotin on the secondary antibody، ومن ثم enzyme converts substrate to the killer reaction protein. وموضحة في هذه هي deoxing hydrogen و H2O2 endogenous peroxidase وانديجين retrieval، وكذلك الارتباط البرايمري والسكندري كما موضح. ومن ثم تظهر لنا الصورة تحت المجهر.
Immunohistochemical staining of a placental tissue taken from a woman had spontaneous abortion using monoclonal antibody to CMV protein showing positive trophoblast and tissue infiltrating neutrophils. راح نشوفها هنا اللي هي CMV in human placenta كما مؤشر، وكذلك CMV in human placenta كما مؤشر هنا أيضا، وتكون هنا النقاط اللي هي براون كما مشاهد. CMV in human placenta tissue infiltrating neutrophil كما مؤشر هنا اللي هي تكون dark brown. الابليكيشن مال هاي الطريقة اللي هي detection of the virus in different tissues indicating a role of these viruses in the pathogenesis of certain disease in these tissue. Examples: واحد اللي هي detection of EBV in patient with lymphoma and nasopharyngeal carcinoma. ثانيا detection of CMV and Rubella virus in the placental tissue of aborted or stillbirth babies. ثالثا detection of CMV and PK virus in renal transplant patients. نشوف من الصورة واضح أنه التصبيغ البراون والصبغة الزرقاء والصبغة البراون. Immunohistochemistry for congenital Rubella syndrome واضحة هنا أيضا في هذه الصورة. وهنا immunohistochemistry renal biopsy for diagnosis of PKV nephropathy in renal transplant recipients. Cytohybridization الطريقة الأخرى اللي هي cytohybridization. A highly sensitive and specific method detects as target nucleic acid the viral DNA or RNA، واللي هي تختلف، الأولى كانت بالسيل والثانية بالتشو. هنا DNA or RNA in tissue section or cytological preparation. It is useful in detecting the viruses that are difficult to grow. Example: detection CMV DNA in urine and Bufficoats specimens from neonates and bone marrow transplant recipients. Detection of different type of HPV in cancer of cervix. The principles of in situ hybridization اللي هي target DNA وبايوتين بروب يرتبط ومن ثم الكونجيكيت والسبستريت ويعطينا الكلر. هنا in situ hybridization staining of cervical cancer tissue using HPV probe showing positive nuclei اللي هي تكون blue black كما موضح. nuclei of the cancerous cell indicating a role of HPV in cervical carcinogenesis. والواضحة هنا blue and black كما مؤشر في الأسهم. in-situ hybridization of HPV in cervical CA وكما مؤشر هنا في الصورة تكون واضحة. هنا ISH of EBV in lymphoma وهي أيضا واضحة الصورة.